So far we have discussed that energy excitation in a field, in a quark field, produces W boson. Excitation here in turn produces positron, neutrino, which makes this reaction possible. এই রিয়াকশনটাকে কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে কোয়ার্ক ফিল্ডে একটা আপ কোয়ার্ক ধ্বংস হচ্ছে, একটা ডাউন কোয়ার্ক তৈরি হচ্ছে, যার ফলে একটা প্রোটন একটা নিউট্রনে রূপান্তরিত হচ্ছে, এবং এই পার্টিকেলটা তৈরি হওয়ার জন্য কোয়ার্ক ফিল্ডে এই এক্সাইটেশনটার জন্য ডাব্লু ফিল্ডের মধ্যে একটা এক্সাইটেশন তৈরি হচ্ছে, যার মধ্যে ডাব্লু বোজন তৈরি হচ্ছে। ডাব্লু বোজনের এনার্জি বেশি, মানে মাসটা বেশি, মাস ইন টার্মস অফ এনার্জি, বিকজ ইকুয়াল টু এমসি স্কোয়ার। এবার যেহেতু এনার্জি বেশি সেহেতু তার লাইফ টাইমটা অত্যন্ত স্মল, কারণ হাইজেনবার্গ আনসার্টেনটি প্রিন্সিপালটা ওবে করতে হবে। তার জন্য এটা খুব তাড়াতাড়ি ডিকে করে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, এবং তার ফলে এখানে যে ইলেকট্রনের ফিল্ডটা রয়েছে তার মধ্যে একটা পজিট্রন আর একটা ইলেকট্রন নিউট্রিনো তৈরি হচ্ছে। দ্য হোয়াট উইল বি দ্য ম্যাথামেটিক্স অফ দিস? এটাকে এই জিনিসটার ম্যাথামেটিক্যাল যে এক্সপ্লেনেশনটা, যে অ্যানালাইটিক্যাল যে ট্রিটমেন্টটা, সেটা এবার আমরা করব। This excitation brings this W. W has greater mass. Greater mass means greater energy. As energy is greater, its lifetime would be very small, and that is the case actually. It readily decays, but before decaying, it produces excitation in the electron field, and then excitation produces then the excitation in the electron field produces positron and electron neutrino, which makes this reaction to occur. And in the quark field, up quark gets annihilated and a down quark is produced. All these are fundamental particles. Quark, boson, electrons, so they have their own fields. Now let's do the mathematical treatment. But before going into that, I would just like to tell you harmonic oscillator in a nutshell. ম্যাথামেটিক্যাল ট্রিটমেন্টে যাওয়ার আগে, অঙ্ক কষার আগে, আমরা একটু হারমোনিক অসিলেটর, যেটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটা খুব প্রমিনেন্ট প্রবলেম এবং যেটা একদম এক্স্যাক্টলি পারফেক্টলি সলভেবল, কারণ হারমোনিক অসিলেটরের পোটেনশিয়ালের ফর্মটা আমরা এক্স্যাক্টলি জানি। Harmonic oscillator is a very well known problem and exactly solvable problem in quantum mechanics. Suppose I have this spring mass system. If I pull the mass, then the spring will oscillate. It will go up and down, up and down. If we pull the mass further down, the oscillation will be more vigorous. And at the bottom of the position of the mass, total energy becomes only the potential energy for this system, because at the lowest point its kinetic energy will be equal to 0 as the mass stops for a particular moment, and this potential energy is actually function of the position. This position is the displacement from its mean equilibrium position, and as this displacement from mean position or the equilibrium position increases, its potential energy increases. আমরা যদি একটা স্প্রিং এবং মাস এই সিস্টেমটাকে দেখি, মাসটাকে নিচের দিকে একটু টেনে ছেড়ে দিলাম, তাহলে এটা আপ অ্যান্ড ডাউন করে অসিলেট করবে। মাসটাকে একটু বেশি নিচের দিকে টেনে ছেড়ে দিলাম, এটা খুব ভায়োলেন্টলি আপ অ্যান্ড ডাউন করবে, মানে অসিলেশনটা ভায়োলেন্ট হবে। এবার যাই হোক, এই অসিলেশন আর এই অসিলেশনের মধ্যে পার্থক্য কি না? পার্থক্য একটা জায়গাতেই, সেটা হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি। কারণ আমরা জানি অসিলেশন করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে একদম এক্সট্রিম পয়েন্টে, মানে একদম লোয়েস্ট পয়েন্টে যখন হবে বা হাইয়েস্ট পয়েন্টে যখন হবে, সেইখানে গিয়ে কিন্তু মোমেন্টারালি, মানে ওই পার্টিকুলার মোমেন্টের জন্য, ওই পার্টিকুলার টাইমটার জন্য এই মাসটা স্টপ হয়ে যাবে। এবার যদি স্টপ হয়ে যায়, মানে গতিবেগ যদি শূন্য হয়ে যায়, তাহলে তার গতিশক্তিটাও শূন্য হবে। গতিশক্তি শূন্য হলে তাহলে মোট যে শক্তিটা সেটা পুরোটাই স্থিতিশক্তি দিয়ে গঠিত হবে। এবার এক্সটাকে যদি আমরা এর সাম্যাবস্থা থেকে এই মানে
এই ভরটার ডিসপ্লেসমেন্ট বা সরণ হিসাবে গণ্য করি, তাহলে এই সরণটা যত বেশি হবে, মানে মাসটাকে আমি যত নিচের দিকে টেনে ছেড়ে দেবো, এক্সটা তত বেশি হবে, এক্সটা যত বেশি হবে তত এই স্থিতিশক্তিটা তত মানে বেড়ে যাবে। তাহলে এই স্থিতিশক্তিটা হচ্ছে এক্স মানে সরণের ফাংশন বা অপেক্ষক। নাও লেটস কাম টু দ্য অ্যাটমিক এনার্জি লেভেলস, or rather we can say quantum energy levels in case of atoms, molecules, electrons, etc. We have seen in quantum mechanics, you can get this treatment in any standard book. যে কোনো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের স্ট্যান্ডার্ড বইতে হারমোনিক অসিলেটরের প্রবলেমটা ভালো করে কষা আছে। প্রিলিমিনারি মানে অ্যাজ আ বিগিনার তুমি যদি দেখো তাহলে তুমি এস এন ঘোষালটা পড়তে পারো। We may study S.N. Ghoshal for a beginner's treatment of this. There the treatment is very lucid and very clear. This is the lowest possible energy configuration, ground state, and this is first excited state, second excited states. Difference between these consecutive states is always fixed, and which is h cross omega. So the energy levels are quantized. The energy of the harmonic oscillators for quantum mechanical system cannot just take any value. ক্লাসিক্যাল সিস্টেমে এই এক্সের মান যা খুশি হতে পারে, ফলে এই যে স্থিতিশক্তি সেটা একটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন হবে এক্সের। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে কোনো পাশাপাশি দুটো শক্তি স্তরের মধ্যে যে এনার্জির ব্যবধান হয় হারমোনিক অসিলেটরে, সেই এনার্জির ব্যবধানটা সবসময় এইচ ক্রস ওমেগা, অর্থাৎ এখানে এনার্জিটা কোয়ান্টাইত হয়েছে বা কোয়ান্টাইজড হয়েছে। এনার্জির মান যা খুশি হতে পারে না। So we can write out the Hamiltonian in case of this quantum mechanical system. We know that total energy must be equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy should be p square by twice m, because kinetic energy equal to half mv square. From half mv square we can easily derive p square by twice m. This is the potential energy function, half kx square. This is the trademark of harmonic oscillation, a constant, and the displacement square. This is trademark of harmonic oscillator potential, and we get the general energy equation for a harmonic oscillator potential. একটি হারমোনিক অসিলেটরের জন্য যেখানে মোট যে শক্তি সেটা সবসময় গতিশক্তি এবং স্থিতিশক্তির অ্যাডিশন বা যোগফল। গতিশক্তি মানে হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার, এখান থেকে আমি পি স্কোয়ার বাই টোয়াইস এম এইভাবে লিখতে পারি। এম হচ্ছে ভর, পি হচ্ছে মোমেন্টাম মানে ভরবেগ। এইটা হচ্ছে হ্যামিল্টনিয়ান। যেহেতু এটা হ্যামিল্টনিয়ান তাই মাথায় অপারেটর হিসেবে আমি এইচ হ্যাট লিখেছি। পিটা একটা অপারেটর তাই পি হ্যাট লিখেছি। যে কোনো হারমোনিক অসিলেটর পোটেনশিয়ালের এইটা হচ্ছে ট্রেডমার্ক, যে এর যে পোটেনশিয়ালটা হবে সেটা কনস্ট্যান্ট ইনটু সরণ স্কোয়ার। এখানে সরণটা এক্স আছে তাই এক্স স্কোয়ার। যদি আমি সরণ ওয়াই বলতাম তাহলে এটা ওয়াই স্কোয়ার হতো। এটা হচ্ছে, এইটা দেখেই চেনে নিতে হয় যে এটা হারমোনিক অসিলেটর পোটেনশিয়াল নাকি কি পোটেনশিয়াল। এই পোটেনশিয়ালের ফর্মটা দেখে জানা যায়। যেমন 1/r স্কোয়ার থাকলে সেটা হাইড্রোজেন প্রবলেম হয়ে যাবে, মানে সেন্ট্রাল ফোর্স প্রবলেম হয়ে যাবে তখন। So the linear frequency is defined as root over k by m. This is the frequency of oscillation. K is the spring constant. So omega square equal to k by m. So for k we get m omega square. We will put the value of k here in terms of m omega square. Now the Hamiltonian becomes p square by twice m plus half m omega square x hat square. All these are operators. So it's h hat, it's p is also operator, momentum operator, so it's p hat. This is displacement operator, so it's x hat. I have taken half common and I have taken for a unit mass. I have put m equal to 1. একক ভরের জন্য এই হ্যামিল্টনিয়ানটা কী হবে সেটা লিখেছি। If we put m equal to 1 and half taken out, so I'm left with p square plus omega square x square. And we can easily write this as a factorized form, which is p plus I omega x into p minus I omega x.
এই জিনিসটাকে আমি m ইকুয়াল টু 1 আর তার থেকে এখান থেকে m ইকুয়াল টু 1 পুট করলাম, হাফটাকে কমন নিয়ে নিলাম, পড়ে থাকলো পি স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার। এই জিনিসটাকে আমি ফ্যাক্টরাইজ করে এইভাবে লিখেছি। We can easily write this as a factorized form because I square equal to minus 1. Now we define two operators, a plus, which is this one, and the commutator between a plus and a minus can be written like a plus a minus minus a minus a plus. These are not simple numbers. These are not just 1 2 3 like a 1 into 2 minus 2 into 1 that should be equal to 0, but this commutator equal to minus 1 because these are operators, and some operators simply do not commute. What is the significance of a plus and a minus in terms of quantum field theory? In quantum field theory, we have said that excitation in the field creates particle. Excitation means energy excitation. Energy is created which manifests as creation of a particle. So, in terms of these operators which are called ladder operators or creation operators or annihilation operators, a plus is creation operator, a minus is annihilation operator, because if these are certain energy levels, this is one energy level, this is one energy level, this is one energy level, this is the lowest energy level, and if we apply a minus operator over here at the lowest energy level, we reach the vacuum. That is, the particle is annihilated and we are turning back into the field. And in the field, if we apply a plus, that is the creation operator, we are creating a particle. That means we are creating an energy we have lifted from vacuum to this energy level. এই a প্লাসটা হচ্ছে ক্রিয়েশন অপারেটর যেটা সৃষ্টি করে, a মাইনাসটা হচ্ছে অ্যানাহিলেশন অপারেটর যেটা ধ্বংস করে। এদের দুজনের কমিউটেশন যে রিলেশন সেটা হচ্ছে এই রকম, মানে এটাকে এইরকম ভাবে লিখলে ইকুয়াল টু -1 হয়। এটা কিন্তু গুণ নয়, কারণ এটা মানে জাস্ট সিম্পল স্কেলার গুণ নয়। এটা মানে এরকম নয় যে এটা 4 ইন্টু 5 মাইনাস 5 ইন্টু 4, সেটা যদি হতো তাহলে এটা ইকুয়াল টু 0 হতো। কিন্তু এইগুলো অপারেটর বলে এগুলোকে এইভাবে লেখা যায় না, এবং এরকম অপারেটর রিলেশন এইটার ক্ষেত্রে ক্রিয়েশন অ্যানাহিলেশনের ক্ষেত্রে এটা -1 হয়। এবার এই ক্রিয়েশন অ্যানাহিলেশন বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি, কি সৃষ্টি কি ধ্বংস। আমি যদি হারমোনিক অসিলেটরের এক্সাম্পলটা নিই এবং তার এনার্জি লেভেল বা শক্তি স্তরগুলোকে দেখি, তাহলে এইটা একটা শক্তি স্তর, এটা যদি লোয়েস্ট শক্তি স্তর হয় তাহলে এর উপরে যদি আমি এ মাইনাস বা অ্যানাহিলেশন অপারেটর মানে যেটা ধ্বংস করে সেটাকে অপারেট করি, তাহলে আমি ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থানে চলে যাব, মানে আমি ফিল্ডে ফিরে যাব। কোনো পার্টিকেল এখন নেই, কোনো এনার্জি এখন নেই। এই ফিল্ডের মধ্যে আমি আবার ক্রিয়েশন অপারেটরটা বা সৃষ্টিকারী অপারেটরটাকে অপারেট করলাম, তাহলে কি হবে, ফিল্ড থেকে তৈরি হবে এনার্জি, মানে একটা পার্টিকেল যে একটা মিনিমাম এনার্জি নিয়ে এই লেভেলে এসে অবস্থান করলো। এবার আমি যদি ফার্দার এর উপরে এই সৃষ্টিকারী অপারেটর মানে এ প্লাস বা ক্রিয়েশন অপারেটরটাকে অ্যাপ্লাই করি, তাহলে সেই পার্টিকেলটার এনার্জি, পার্টিকেলটা পার্টিকেলে থাকলো, এনার্জিটা একটু বেড়ে গেল। আবার যদি সৃষ্টিকারী অপারেটর বা ক্রিয়েশন অপারেটর অপারেট করি তাহলে এনার্জি আরেকটু বেড়ে গেল। এবার যদি ধ্বংসকারী অপারেটর বা এ মাইনাস অপারেটর বা ডিস্ট্রাকটিভ অপারেটরটা অ্যানাহিলেশন অপারেটরটা অপারেট করি তাহলে এর এনার্জিটা আবার কমে গেল। এইভাবে কমতে কমতে যদি এখানে আসি, তাহলে এখানে যদি আমি আবার অ্যাপ্লাই করি অ্যানাহিলেশন অপারেটরটাকে, তাহলে আবার পৌঁছে যাব ভ্যাকুয়াম বা ফিল্ডে, মানে যেখানে পার্টিকেলটা আর নেই, শক্তির এক্সাইটেশনটা আর নেই। So why this is A plus called creation operator? Because it creates energy and in turn it creates particle. Why this is called annihilation operator? Because it takes back the energy from the particle and takes us back to the vacuum or the field. If a particle sits here and we apply A plus on it, we will shift one place up, and if a particle sits here, we apply A minus, then it comes again down to 0, which is vacuum, that is we get the field again.
এইখানে যদি কোনো একটা কণা থাকে তার উপরে এ প্লাস অপারেটরটা অপারেট করলে সেটা এক ঘর উপরে উঠবে, এখানে থাকলে এ প্লাস অপারেটর অপারেট করলে এক ঘর উপরে উঠবে। সিমিলারলি এ মাইনাস বা অ্যানাইহিলেশন অপারেটর অপারেট করলে সেটা 3 থেকে 2-তে আসবে বা 2 থেকে 1-এ আসবে। আর কোনো পার্টিকেল যদি একেই থাকে তাহলে এ মাইনাস অপারেট করলে সেটা ভ্যাকুয়ামে ফিরে আসবে। এই ঘটনা আমাদের প্রলুব্ধ করতে পারে এ প্লাস এ মাইনাস এই তার অপারেশনটাকে এইভাবে লিখতে। সো when we apply a plus on a particle sits here or maybe here and it shifts one place upwards, we may be tempted to write the operation of a plus on a particular state n maybe 1, 2, 3, 4, etc. And as we are going one step upward, so we may be tempted to write that a plus operating on n gives us n plus 1. Similarly, a particle resides here. Applying a minus will leave the particle here, and that may tempt us to write the operation of a minus like this, that is a minus operating on n and we get n minus 1. Similarly, if we put a plus on vacuum, a plus টাকে যখন আমরা এই ভ্যাকুয়াম বা জিরো স্টেটে অ্যাপ্লাই করব, I am getting one state, that is I am shifting one place upward. আমি একটা ঘর ওপর দিকে উঠছি এ প্লাস অ্যাপ্লাই করে ভ্যাকুয়ামের উপরে। তার মানে আমি একটা এনার্জি লেভেল পাচ্ছি, তার মানে আমি একটা পার্টিকেল পাচ্ছি। সিমিলারলি when I am applying a minus on a particle residing on state 1, I am getting again back the field. No particle, the particle annihilates. So a particle sits here, application of a minus will bring me back to vacuum, that is I am getting from particle to field. a minus এই এক নম্বর স্টেটে থাকা কোনো কণার উপরে অ্যাপ্লাইড হলে আমি বেসিক্যালি আবার ভ্যাকুয়ামে ফিরে আসছি, মানে ফিল্ডে ফিরে আসছি। কণাটা আর থাকছে না, আমার হাতে পড়ে থাকছে শুধু ভ্যাকুয়ামটা বা ফিল্ডটা। বাট is this true? Is this operation true? এটা কি সত্যি এইভাবে লেখা যায়? This is quite wrong. Why? Because the commutator of a plus a minus is equal to minus 1. Let me do that. A plus a minus is basically a plus a minus minus a minus a plus. So I am here going to apply this on a state n, then a minus a plus on state n, same state. কমিউটেটর a প্লাস এর কমিউটেটরটা আমি আগেই দেখেছি, এটা -1 হয়। এই কমিউটেটরটা মানে a ড্যাগার a মাইনাস মাইনাস a মাইনাস a প্লাস। প্রথমে আমি a প্লাস a মাইনাস এইটাকে n এর ওপরে অ্যাপ্লাই করব, তারপরে a মাইনাস a প্লাসটাকে n এর ওপরে অ্যাপ্লাই করব, দেখি কি রেজাল্ট আসে। Applying a plus a minus on n, first I have to apply a minus on n because these are operators. So this will do in turn. যেহেতু এরা অপারেটর সেহেতু এরা এক এক করে এর উপরে অপারেট করবে। a minus operating on n gives me n minus 1. a মাইনাসটা n এর উপরে যদি অপারেট করি তাহলে এই সূত্রটি অনুসারে আমরা পাবো n minus 1. So here now a plus operating on n minus 1. So a plus operating on n minus 1 will give me n, because n here is n minus 1, we have to put n minus 1 here. a plus টা অপারেট করছে এখন n minus 1 এর উপরে, তার মানে n minus 1 আমি লিখব n এর জায়গায়, তাহলে n minus 1 plus 1 মানে n। তাহলে a প্লাস যদি n minus 1 এর উপরে অপারেট করে এই স্টেটের উপরে, তাহলে আমি পাবো n স্টেটটা।
Similarly, what we get if we apply a minus a plus on n? First applying a plus on n will give me n plus 1 according to this. Then it is a minus operating on n plus 1 which will give me n according to this equation, because now n is n plus 1. Here n is equal to n plus 1 because we know a minus operating on n will give me n minus 1. So, it is n minus 1 plus 1, I am eventually getting n. তাহলে a minus n plus 1 স্টেটের উপরে অ্যাপ্লাই করলো, একটা রিডিউস করলো, ভ্যালু আমি পেলাম n. So, I am getting n in both operations. আমরা এই দুটো অপারেশনের ক্ষেত্রেই n পেলাম. So, this minus this will give me 0, but I got minus 1. এইটা মাইনাস এইটা করলে এটা তো 0 আসছে কারণ দুটি সেম, কিন্তু আমি পেয়েছিলাম তো মাইনাস 1. সো দেয়ার মাস্ট বি সাম রং উইথ দিস. এই যে প্রথমে এই সূত্রটা ধরে নিয়েছিলাম, এটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো ফ্যালাসি আছে, কোনো ফ্যালাসি না, দেয়ার মাস্ট বি সাম রং ইন ইট. এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গণ্ডগোল আছে. তো দেন physicists thought that they derived, actually they calculated in so many various ways, that actually a plus operating on n will give us root over of n plus 1 and n plus 1, and a minus operating on n would gives us root over of n minus 1, instead of only n minus 1 and only n plus 1 and n minus 1. a plus n এর উপরে অপারেট করলে আগে যেমন পাচ্ছিলাম শুধু n plus 1, বা a minus n এর উপরে অপারেট করলে আগে যেমন পাচ্ছিলাম শুধু n minus 1, এখন তার আগে দুটো ফ্যাক্টর পাচ্ছি. n plus 1 এর উপর অপারেট করলে ফ্যাক্টর হিসাবে পাচ্ছি root over n plus 1. সিমিলারলি n minus 1 এর উপর অপারেট করলে ফ্যাক্টর হিসাবে পাচ্ছি root over of n. So now let's again do this calculation. Again find out this commutator. আমরা আবার এই কমিউটেটরটাকে ক্যালকুলেট করব, এবার এই ফর্মুলাটা ইউজ করে. সো হিয়ার I am applying a plus a minus on n. Applying a minus on n will give me, according to this, root over of n into n minus 1. So n, this is a number, so it can be taken out. n could be 1, could be 2, 3, 4, etc. যেহেতু nটা একটা সংখ্যা, তাই রুট ওভার অফ nটাকে আমি অপারেটরের বাদিকে নিয়ে চলে আসতে পারি. তাহলে আমি পেলাম রুট ওভার অফ n, তারপরে হচ্ছে a প্লাস এবার অপারেট করছে n minus 1 এর ওপরে. সো নাও a প্লাস ইজ অপারেটিং অন n minus 1. Operation of a plus on n minus 1 will give me root over of n plus 1, n plus 1. Here n is equal to n minus 1. At this stage n is equal to n minus 1. So it's root over of n, root over of n minus 1 in place of n, and plus 1 is already there because a plus is operating on this. This plus 1 is this plus 1. In place of n I am getting n minus 1. n এর জায়গায় n minus 1 বসছে, এই plus 1 টা আগে থেকে এই ফর্মুলাতেই ছিল. So here we get n into n as value and n is the state. Similarly, calculation will show me that a minus a plus operating on n will give me n plus 1 into n. Now if I subtract this 2, we need to do that because that is the demand of the commutator relation. আমাদেরকে এই দুটো রেজাল্টকে সাবট্র্যাক্ট করতে হবে কারণ আমরা কমিউটেটরটাকে নির্ণয় করতে চাইছি, and this will give me
n minus n minus 1 operating on state n is always there. So, the commutator is now minus 1. So, now it is okay. If we consider that a plus a minus operating on particular states gives us this kind of relations, then it is okay. তাহলে আমরা দেখলাম a plus আর a minus এটা যখন কোনো নির্দিষ্ট শক্তি স্তরের উপর অপারেট করছে তখন এইভাবে অপারেট করছে। Let's verify. If we verify that relation in case of 0 state or 1 state, we will see that then that it's okay. Now, what is the relation with this annihilation and creation operator with the quantum field theory? Quantum field theory সাথে এই creation আর annihilation যে operator গুলো a plus a minus এদের রিলেশনটা কি?